Right. So pona varam we started looking at the third shloka paatham irundhom. So enna pandrona, we'll just chant the first two and the third one and then we'll proceed. இது ஏண்டா திரும்ப திரும்ப நம்ம இதை சாண்ட் பண்றோமேன்னு நினைக்க வேண்டாம். I think the more we chant, the more it will get into us. I think that's the idea also. நமக்குள்ள அப்படியே it should. நான் சொல்லுவேன் இல்ல, சுவாமி சின்மயானந்தா கிட்ட ஒருத்தர் சொன்னாராம், சுவாமிஜி நான் வந்து பகவத்கீதை 18 தடவை படிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு. இல்ல இங்கிலீஷ்ல சொன்னாதான் நல்லா இருக்கும் அது. He says, I've gone through the Bhagavad Gita 18 times, Swamiji. Very nice. Has the Bhagavad Gita gone through you even once? அது மாதிரி நம்ம இது we going through this is not important. This has to go through us. So அதுக்கு திரும்ப திரும்ப பண்ணோம்னா we should நமக்குள்ள அது ஒரு உரு ஏத்திக்கிற மாதிரி. சரி, இதை நான் சாண்ட் பண்றேன். எனிபடி ஃபாலோ பண்றேடா? ஒரு நிமிஷம். ஓகே அண்ணா. சிவா ஃபாலோ பண்றேனே. ஓகே ஓகே அண்ணா. விஸ்வம் தர்ப்பண திருஷ்யமான நகரி துல்லியம் நிஜாந்தர்கதம். விஸ்வம் தர்ப்பண திருஷ்யமான நகரி துல்லியம் நிஜாந்தர்கதம். பஷ்யன்னாத்மனி மாயயா பஹிரிவோத்பூதம் யதா நித்ரயா. பஷ்யன்னாத்மனி மாயயா பஹிரிவோத்பூதம் யதா நித்ரயா. யதா நித்ரயா. யதா நித்ரயா. யஸ் சாக்ஷாத் குருதே பிரபோத சமயே ஸ்வாத்மானமேவாத்வயம். यस् साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम्. तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये. तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये. बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदं प्राङ्निर्विकल्पं पुनः. कंटिन्यू பண்றேன். कल्पं पुनः. माया कल्पित देश काल कलना वैचित्र्य चित्रीकृतम्. देश काल कलना. சிவா வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுதுமா. ஹலோ சிவா, வாய்ஸ் இஸ் பிரேக். கேட்கல. சரி, நீ அதை ரீகனெக்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். சரி, சுந்தர் மாமா நீங்க பாடுறீங்களா? நீங்க சொல்றீங்களா? बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदं प्राङ्निर्विकल्पं पुनः. बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदं प्राङ्निर्विकल्पं पुनः. माया कल्पित देश काल कलना वैचित्र्य चित्रीकृतम्. माया कल्पित देश काल कलना वैचित्र्य चित्रीकृतम्. मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगीव यस्वेच्छया. मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगीव यः स्वेच्छया. அது வந்து மாயாவீவ விஜృంభயத்யபி. मायावीव विजृम्भयत्यपि. विजृम्भयत्यपि. महायोगीव यस्वेच्छया. महायोगीव यस्वेच्छया. तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये. तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये. यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्. यस्यैव स्फुरणं
Yasyaiva spuranam यस्वैव सुरणं sadatmakamasat सदात्मकमसत् sadatmakamasat sad இப்படி பாத்துக்கோங்க சத் ஆத்மகம் அசத் सत् आत्मकम् असत् கல்பார்த்தகம் பாசதே कल्पार्थकं भासते சாக்ஷாத் தத்வமசீதி வேதவச்சசா साक्षात् तत्त्वमसीति वेदश्चसा வேதவச்சசா वेदवचसा யோ போதயத்யாஸ்ரிதான் यो बोधयत्याश्रितान् யோ போதயத்யாஸ்ரிதான் यो बोधयत्याश्रितान् யத் சாக்ஷாத் यत्साक्षात् கரணாத் பவேன்ன करणाद्भवेन्न புனராவృத்திர் पुनरावृत्तिर् भवाम्भोनिधौ भवाम्भोनिधौ तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये திரும்ப ஒரு தடவை சொல்லலாம் நம்ம यस्यैव स्फुरणं यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत् सदात्मकमसत् कल्पार्थकं भासते कल्पार्थकं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यो बोधयत्याश्रितान् यत् साक्षात् यत्साक्षात् करणाद् भवेन्न करणाद्भवेन्न पुनरावृत्तिर् पुनरावृत्तिर् भवाम्भोनिधौ भवाम्भोनिधौ तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये इदे நம்ம वर्ड ब्रेकअप பண்ணி பார்க்கலாம் यस्य एव यस्यैव स्फुरणं सत् आत्मकं असत् சதாத்மகம் அசத்னு வருது இல்லையா அது சத் அசத் வருது அதுக்கு நடுவுல ஆத்மா இருக்கு சத்துக்கும் அசத்துக்கும் நடுவுல ஆத்மா இருக்கு சத் ஆத்மகம் அசத் கல்பார்த்தகம் பாசதே தான் ஃபர்ஸ்ட் லைன் சோ சொல்றச்சு யஸ்யைவ ஸ்புரணம் சதாத்மகம் அசத் கல்பார்த்தகம் பாசதே நெக்ஸ்ட் வந்து சாக்ஷாத் தத் த்வம் அசி எந்த உபநிஷத்துல வரும் தத்துவம் அசி சாண்டோக்ய உபநிஷத்துல சாக்ஷாத் தத் த்வம் அசி இந்த மகா வாக்கியம் அதுல வரும் தத்வம் அசி இதி வேதவச்சசா யோ யஹ இஸ் யோ போதயதி ஆஸ்ரிதான் it becomes போதயத்யாஸ்ரிதான் அதுக்கப்புறம் யத் சாக்ஷாத் கரண பவேன்ன அது பவேத் ந becomes பவேன்ன பவேத் ந புனः ஆவృத்திஹி அது புனராவృத்திர் பவ அம்பஹ நிதௌ பவாம்போ நிதௌ சோ நிறைய வேர்ட்ஸ் சேர்த்து பண்ணிருக்காரு ஆதிசங்கர் சோ அது சந்தி பிரேக் பண்றச்சே தான் you will know the meaning and sandhi வந்து அந்த இடத்துல sometimes it's not very evident கொஞ்சம் because some of these words are complicated இருக்கு correct so that is how the whole shloka goes so போன தடவை we started seeing the meaning of this yasyaiva spuranam sadatmakam asat kalparthakam bhasate so போன தடவை என்ன பார்த்தோம் நம்ம எப்படி மாயா or mithya is between the sat and the asat and this is what we are seeing the sat is something that is always true asat is never true something that can never be true never exist sat is that which is always existing adukku nadula mithya appadinu one varudhu
That is the kalparthakam bhasate. The kalparthakam na imagination, as though. And the as though வந்து வேதாந்தல wherever it is used, that is the reference to mithya or maya. So mithya, as we said last time, mithya oda definition வந்து sat asadbhyam anirvachaniyam. Sat asadbhyam, அது ரெண்டுத்துக்கும், அது ரெண்டுத்திலயும் இல்லாம anirvachaniyam, that which cannot be explained. It is neither sat nor it is asat. Yena mithya is something that does not exist all the time. At the same time, it is not non-existent. It is not non-existent. It has an existence, but it is temporary. It has an existence, it is dependent existence irukku. So the dependence எது மேல இருக்கு? The mithya which we experience as this world, the reality of the world that we experience, we say this is real, but is this real? It is real at the moment we are experiencing it. நான் வந்து கால்ல பட்டுண்டு ஹாஸ்பிடல்ல கடந்தேன் தெரியுமா, என்ன ஒரு வலி இருந்தது அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம. But you're reliving it in your memory. Right now the pain is not there. Right? நம்ம வந்து அதை சொல்லியே ஒரு 10 வருஷம் ஓட்டிடுவோம். நான் எப்படி படுத்துட்டு இருந்தேன் தெரியுமா, எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டேன் தெரியுமா, எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டேன் தெரியுமான்னு சொல்லியே 10 வருஷம் ஓட்டிடுவோம் நம்ம. அந்த கஷ்டம் இப்போ கிடையாது. We are not going through that pain and that experience right now. It's in the memory. The memory la we are recreating. This is mithya. This is the world. Yeah, this is how we live. We live in our imagination, in our memories, in our psychological world. We keep creating this. So this mithya is as though it is real. In reality, it's not there. Right now, if we experience the world as it is, ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது. But we don't. We experience the world based on our knowledge of our past experiences. It is always like that. So so mithya enga create arudhu nama mandaikul, we are the ones who are creating mithya constantly. This experience of mithya, which is this world is as though it is real, all that is happening is na solra real na. See, right now when I'm holding a keychain in my hand, it is real. But what we are saying is it is real, but it is real in a relative sense. The color, the shape, the form that I see and I experience is not absolute. It is based on my conditioning of my 5 sense perception or organs of perception. So it is relative. So that relativeness, that relativity, even in science, they've come, Einstein brought in this idea of relativity, yeah, where earlier time was fixed. Newtonian theories la paathelna time is fixed. Space, you move. But then Einstein brought in the idea that even time is relative. So this whole space-time continuum, adu nama previous idula paathom, desha kala kalana adla paathom illaya. So the whole fabric of space-time is relative depending on where you are. So the experience is based on where you are, what is your conditioning, what form you are in. For the same experience, if I have a small cat or a dog, the experience of this is very different for that creature, for that animal. It's very different for me. And namakulliye kuda there are differences. Some may feel it soft, some may feel it rough, some may feel it differently. Now this experience, adhe mari in the light on the blue light potena it will appear blue, red light pota it will appear red. So the ability to perceive is not absolute. And this is something that we need to keep drilling into our heads. Na paakiradhu dhaan unmaingiradhu kadayadu. This is my perception of the world. Na paakiradhu mattum illa, en kuda or 10,000 பேர் சேர்ந்து பார்த்து கூட அதே விஷயம் சொன்னாலும் it doesn't mean that it's true. Because all the 10,000 of us are constrained. We are conditioned by our organs of sense perception, which is limited. அதனால தான் என்ன ஆகுது, a lot of times அந்த காலத்துல எல்லாம் வந்து இந்த மகான்கள்லாம் அந்த மகான்கள்லாம் வந்து எல்லாரும் they were
It's only, I would say, in the Sanatana Dharma, rishis and munis were considered as great beings. But matta cultures valam paathalna kallu vittu adiche, they were harmed in society. They were driven away because these were people who saw what the 10,000 people couldn't see. They saw reality which these 10,000 couldn't see, and so they stood out as a freak. So avala tortina, right? Umar Khayyam, he was a Sufi saint, 11th century Sufi saint. He's written a very, very beautiful work called the Rubaiyat. I don't know, they killed him or what, but they stoned him. They drove him away from the society because he had written poems in terms of wine, woman. The poems were like that, and people thought he's a lustful man. But then the poems were of a mystic. He was a mystic. He was a Sufi saint who saw, who was able to experience divinity, and he expressed it in terms of whatever is available to him at that time. Intoxication pati ninga sollona, the Bhagavad Anubhavam avlo intoxicating irukunu sollona eppadi solluvom? How will you express it? If you know there are people around you drinking alcohol and feeling intoxicated, you will tell them that, hey, it is like that. It feels intoxicated like the way you drink alcohol and you feel intoxicated. This is much more than that. So he's tried to express using the words of the time of the society there. So he was mistook and he was beaten because they thought he was too much of a lustful man and all of that. Paramahansa Yogananda, those are word of him. Autobiography of a Yogi is popular by that. Paramahansa Yogananda, he has written a commentary on this book, the Rubaiyat. Umar Khayyam's Rubaiyat, he has written a commentary on that book. He said, when I went, this is his expression, his experience. He said, when I went through the book, suddenly the whole fabric of what he was trying to say revealed itself. How it's so beautiful. He talks about the 7 chakras as 7 gates. But people of those times didn't understand it because he was one among those million people who was able to see through the reality which everybody else was not seeing. He was not conditioned anymore. நம்மளதுலயே கூட கீத கோவிந்தா எல்லாம் இருக்கு இல்லையா? கீத கோவிந்தா நிறைய பேர் வந்து ஜெயதேவரோட கீத கோவிந்தா வந்து எரோட்டிக், கிருஷ்ண ராதாவோட, there's a lot of depiction of Krishna and Radha's sexual scenes அப்படிலாம் சொல்றா. But if you go deeper into it, you realize that that is not what it is. It is the union of the bhakta and the God, the devotee and the ishta. And the union, they've used certain terms and ways to express it. So that is the reality that we are not exposed to. We don't see that reality. We are seeing the reality that we are constrained by these 5 senses. Now, why is this so important that we keep talking about this now? Correct. We think that, of course, it's important to have a certain confidence in life. Yes, what I'm thinking is right. It will take me there and all that. But correct, because we are limited by our perception. So we should be able to receive what nature or guru or anything else is trying to tell us from other means. So on the receive under capacity, because we know that we are limited by our perception through our senses. So what we think of reality may not be reality. So where does it come from? From the Atma. It rises from the Atma. So that is what the first line says. Yasyaiva spuranam sadatmakamasat kalparthakam bhasate. Illumines. It is illumined from the Atma. The Atma illumines this creation of this whole universe that we are experiencing. Because when we are turned off, we don't experience any of this. Only when we are up and about, when we are conscious, we experience everything. Right? Does the world exist when we are not conscious? May or may not. We don't know.
somebody is coming and telling us, oh தெரியுமா நீ வந்து டீப் ஸ்லீப்ல இருக்கறச்சே இல்ல நீ கோமால இருக்கறச்சே இவ்வளவு விஷயம் நடந்தது அப்படின்னு சொல்றா. கோமாளின்னு ஒரு படம் வந்தது தமிழ்ல. It is an interesting story. Komali. So this actor goes into coma for several years, about 20 years, 2 decades or so, and when he gets up and he comes out, the whole world is changed. But then during the coma, the world didn't exist. When you get up, when people tell you, listen and all that, it is happening in your consciousness again. So the world exists always in our consciousness. Vishwam darpana drishyamana nagari tulyam nijantargatam. Nija antargatatla da world exist pandrathu. So that is this line. The second line touch pannittu we will pause today. Sakshat tattvam asiti veda vachasa yo bodhayatya shrutan. So this is a very powerful line. He says tattvam asi அப்படிங்கிற வாக்கியம் is there in the Upanishad. It is a Veda vakyam. Mahavakyam nu cholla. Veda vakyam because it is in the Chandogya Upanishad. Chandogya Upanishad is in the Samaveda. So Chandogya Upanishad la there is this vakyam called Tattvamasi. அப்படின்னு ஒரு வாக்கியம் இருக்கு. It's an interesting episode. Chandogya Upanishad la the son comes to the father and he says that I have finished all my education. எல்லாம் கத்துட்டேனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருவார். அப்படியாப்பா? And then he comes with a certain arrogance. He says, நான் எல்லாமே கத்துட்டேன், I have done all that needs to be studied, now I have come now அப்படின்னு சொல்லி father கிட்ட he comes with a certain pride. அப்போ then the father asks, very good pa, and the father is a rishi. If I'm not wrong, our பேர் உத்தாலகர், if I'm not wrong. So he comes and says, the son says this, and the father says, oh, so have you learned that by knowing which everything else can be known? அப்படின்னு கேட்பற ஒரு கொஸ்டின். இவனுக்கு என்னடானா ஆடி போயிடுவான். ஐயோ இது நான் வந்து இது மாதிரி என்னோட ஆச்சாரியன் சொல்லியே தரலையே, என்னது இது அப்படின்னு. So he'll say, by have you learned that by knowing which everything else becomes known? So then he submits himself to his father, says that sorry, I have not learned. So then so it's always like this. Knowledge first one that comes with the ability to know that you don't know. When we recognize that yes, I don't know, and the idhula kuda Bhagavad Gita la kuda varum illaya, when only Krishna tells, oh ivlo vishayam irukka, I don't know, I take you as my guru, oh Krishna, now you tell me, ipo enakku you give me upadesha அப்படின்னு சொன்ன அப்புறம் தான் then the proper உபதேசா நடக்கிறது. அது வரைக்கும் all Krishna does is only scolds, திட்டிண்டு தான் இருக்கார் அர்ஜுனனை. All the time he is only scolding and reprimanding him. இப்படி இருக்க அப்படின்னு, you thinking like this, இப்படி துர்பலமா யோசிக்கிற அப்படின்னு. Only when Arjuna comes to the point to say that, oh my God, I really don't know then. குருஸோட வேலையே அதுதான், to point out that you don't know. So when you come to that point that I don't know, then the knowledge will flow. Surrender, prapannam. Prapatti. So I don't know அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு வருது is the basis of spiritual development within us. So நமக்கு வந்து the moment you say I don't know, so the father கிட்ட வந்து the son சொல்றா, ஐயோ இது இருக்கா, இது மாதிரி ஒண்ணு இருக்கா, எனக்கு இது தெரியாதே, I don't know, oh father, now I take you as my guru, now you teach me அப்படின்னு சொல்றது. அப்புறம் then he uses many examples to explain. The father uses examples, but through all these examples he tells him tattvamasi, that you are. So he takes him to the truth. He says, for example, he uses the bija, the seed. So he says, where does the tree come from? Comes from a seed. Where does the seed come from? So when you open into the seed, what is there? ஒண்ணுமே இல்ல. When you open up, it's like an onion peeling an onion. What is there inside? There is nothing. But there is a chaitanya there. There is a consciousness there. There is that power which enables the seed to become a tree. அது எங்க இருக்கு? அது கண்ணுக்கு தெரியாது. That chaitanyam, he says, that you are. Tat tvam asi. Tatna that, tvamna you, asi means is. So இது repeatedly அந்த சாண்டோக்கிய உபனிஷத்து வந்துட்டே இருக்கும். திரும்ப அந்த பர்டிகுலர் இதுல தத்துவமசின்னு சொல்லிட்டு இருப்பார். So
இதுல வந்து Bhagavan Shankara is using that context to say that சாக்ஷாத் தத்துவமசி இதி அப்படின்னு வேத வச்சசா வேத வாக்கியம் இருக்கு. சாக்ஷாத் நீ அதுதான். Without any doubt, you are that is the Veda Vakyam. Now, one who is known this. So, yaha bodhayati ashritan. So, to one who is known this, you go and seek refuge. You seek refuge to one who has known this. So, who's a qualified teacher, எப்படி நமக்கு qualified student மாதிரி sadhana chatushtayam இருக்கணும், and then all of the anubandha chatushtaya, whatever the adhikaritvam is important for learning, getting into Vedanta and all of that. Adu madri the guru also has a certain qualification. There are two qualifications a guru needs to have, Chulva. One is he must be a brahmanishtha and he should be a shrotriya. Shrotriya brahmanishtan Chulva. Shrotriya is one who is well versed in the shastras, who's understood the shastras and established in Brahman. So to such a teacher you must go and seek refuge. Ashritan, you must seek refuge, and such a person is who அடுத்தது வரும் is Dakshinamurti நம்ம கேஸ்ல, right? And it is that Dakshinamurti to who we always seek refuge. Yeah. So we will continue on this third shloka next week. நம்ம next week வந்து இந்த மாதிரி Saturday meet பண்ணலாமா? As we decided, we will try and meet on Saturday and we will see, okay, we will see how that goes. அடுத்த வாரம் எப்படின்னு பார்க்கலாம். ஓம் காயேன வாசா மனசேந்திரியேர்வா புத்யாத்மனா வா பிரகிருதே ஸ்வபாவாத் கரோமி யத்யத் சகலம் பரஸ்மை நாராயணாயேதி சமர்ப்பயாமி, சதாசிவாயேதி சமர்ப்பயாமி, ஜகதம்பிகாயேதி சமர்ப்பயாமி, சத்குருநாதாயேதி சமர்ப்பயாமி. ஹரி ஓம் தத் சத்குருப்யோ நம. ஹரி ஓம். ஹரி ஓம்.